მოგესალმებით. მივესალმებით დამსწრე საზოგადოებას. ძალიან დიდი მადლობა მედიას მომბრძანებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს საქართველოში და განსაკუთრებულად მის აღმატებულებას ქალბატონს მის კელი დეგნანს. ხარდაჭერისთვის, პარტნიორობისთვის, ასევე განათლების და მეცნიერების სამინისტროს. დღეს მნიშვნელოვანი დღეა. ჩვენი კონკურსი, ეს პროექტი, ერთგვარი პროექტი, ესეს კონკურსი ჩემი ქვეყნის დემოკრატიული მომავალი ეძღვნება იუნკერების ხსოვნას. სწორედ მათი საგმირო საქმის გამო ისინი საუკუნის შემდეგაც კი ჩვენ მოვიხსენიებთ როგორც გმირებს, როგორც თავდადების, საქართველოს სიყვარულის, თავგანწირვის, დემოკრატიის დაცვის და ერთგულების მაგალითი. ძალიან საგულისხმოა, რომ ახალგაზრდებში დღეს მაღალი კლასის მოსწავლეები დაწერენ ესეს აი ამ თემაზე და ემსახურება მთლიანად დემოკრატიული ღირებულებების პოპულარიზაციას, რათა ახალგაზრდებმა გააცნობიერონ და სწორი წარმოდგენა ჰქონდათ დემოკრატიაზე, მათ პრინციპებზე და ღირებულებებზე, მათ განვითარებაზე. საქართველოს ძალიან დიდი დემოკრატიის საფუძვლების ისტორია აქვს. სწორედ 102 წლის წინ ბათუმში შეიქმნა, დაიბეჭდა კონსტიტუცია და ამ კონსტიტუციაში მონაწილეობდნენ ქალები. როდესაც ევროპაში იმ დროს ქალებს ხმის მიცემის უფლება არ ჰქონდათ. და ეს ყველაფერი საგულისხმოა და ჩვენი ვალია, ჩვენი საზოგადოების, ახალგაზრდების პირველ რიგში, პოლიტიკოსების, მასწავლებლების, პედაგოგების, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ დემოკრატიის საფუძვლები და განვავითაროთ. სულ ძალიან მალე, ვიცი რომ მოუთმელად ელიან მოსწავლეები ამ მომენტს, ჩვენ დავასახელებთ თემის სათაურს. მანამდე კი მინდა შემოგთავაზოთ მის კელი დეგნანის მიმართვა, რომელიც მან საგანგებო და სპეციალურად ჩაწერა ამ დღისთვის, ესეს კონკურსისთვის. ასევე სიტყვა მინდა გადავცე ენდრიუ ნუქსელს, რომელიც არის ფულბრაიტის სკოლარი. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას მხარდაჭერისთვის, დამსწრე საზოგადოებას და ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებს. დიდი მადლობა და კონკურსანტებს პირველ რიგში დიდ წარმატებას ვუსურვებთ. Thank you, Andrew. Hello. Yes. Should I start? So, as you said, my name is Andrew Nuxall. I'm a Fulbright scholar visiting Georgia from the United States of America. I am a professor of computer science at the University of Portland in Oregon, which is a state in the United States. I think my main qualification here is that I'm an American. And I've been asked to say a few things to inspire you about your essays. So I was thinking about this topic, and I think that I wanted to point out that for Americans, everything in America, almost everything in America is less than 200 years old. No matter where you go, the buildings, the streets, the monuments, everything is younger than 200 years. And you can go to any American, almost any American, there are Native Americans, but the vast majority of Americans can tell you of a parent or a grandparent or a great-grandparent that immigrated at some point in the past, or they might be an immigrant themselves. And I think that contrasts with Georgia quite a bit. I've been in this country for 10 days, and it's very clear that this is an ancient culture. I've learned that your alphabet is the oldest that's still in use today, that wine was first fermented in Georgia 8,000 years ago. Your dance, your dress, your culture is rooted in many things, and many of those things are millennia old, much older than America. And I think that's enviable. I think you should not take that for granted. Regardless of what happens in Georgia, you will have those deep roots of culture. I think that's a powerful thing. So
Americans don't have this root. They don't have this cultural identity. It's difficult for them to draw deeply on those types of things. They often borrow from other cultures. The one thing that we do have that we often seize upon is our government, is our democracy. So a lot of our identity, our cultural identity, who we feel that we are, is based on our government. And the truth is that the American Constitution isn't that remarkable. It's already in Europe in the 18th century. These types of ideas were coming together. And so America just took the next step when they created their democracy. What is remarkable is two things. One is this sense of identity that comes from democracy, and the other is that whether it's a good thing or a bad thing, the American culture is apparent all throughout the world. You watch American television and movies, you listen to American songs, you go to American websites, use American apps. These things happen all over the world. Whether that's good or bad, I don't know. But so one of the things that comes along with that is the way that we identify with our government. So you hear about freedom and rights in America. You hear about elections and politicians that are in America. You hear about the controversies and the protests that are in America. So, and the one thing that you hear a lot is our democracy is a success, even though you're hearing about all these protests and arguments. And I'm going to argue with you that it is a success for that reason. That because it pervades the American culture, that means that everybody, regardless of what opinion you have on politics, if you're a Republican or a Democrat or you're male or female or you're a new immigrant or your family has been in America for generations, you all agree that you want the system of government we have to continue. You fervently want democracy to continue in the United States. And so that means if you're an election official or a volunteer at an election polling place, you want that to happen. There's a strong sense of that you want it to succeed. And even if you're an elected official, whether you're a president or a mayor or a police chief or a judge, you want democracy to continue. So if you lose an election, it's much easier to step down and let the next person step forward because you believe in the underlying principle that led to that point. So I think the American culture, the combination of the fact that the democracy is an important part of our identity, and also the fact that we show up in a lot of other places in the world, those are two unique things. And so there's a core message that I think you can take from those two observations. And that is that democracy is not something that you just create and walk away from. You're never going to be finished creating a democracy. You have to work at it all the time. You have to always be believing that it's right. You have to be aware of what the issues are in your country and who the candidates are, what they stand for, and you have to vote. So I hope that gives you some perspective, not just on what you hear about American politics, but also some perspective on democracy in your own country. And I wish you good luck on your essays, and I'll see you again in March. Thank you. Thank you so much. Როგორც აღნიშნეთ, ჩვენ მივესალმებით ჩვენს კონკურსანტებს თელავში, თბილისში, სუგდისში, ქუთაისში და რა თქმა უნდა ბათუმის კონკურსანტებს წარმატებას ვუსურვებთ. და ეხლა როგორც გითხარით, შემოგთავაზებთ მის კელი დეგნანის მიმართვას. Mogasamabit, Mevar Kelly Degnani, Amerikis Elchi Sakartveloshi. I'd like to thank Nino Chikvashvili for inviting me to speak to you on the occasion of the essay contest, The Democratic Future of My Nation, hosted by the Georgian American International School Progress. The United States and Georgia are strategic partners in this difficult neighborhood because of our shared democratic and free market values. Americans and Georgians share a love of liberty and a desire to live in a democracy where human
rights are protected. Georgia has an impressive history and a tradition of democracy and diversity, from King Tamar with her assemblies, Ilya Chavchavadze, regarded as the father of the nation with his visionary reforms, and Georgia's Democratic Republic from 1918 to 1921. Like the United States, Georgia has a long record of diversity and tolerance, hosting one of the oldest surviving Jewish communities in the world, vibrant Muslim communities, various ethnic groups, and different languages and strong regional identities. I'd note that while the United States is the oldest constitutional democracy in the world, women in Georgia got the right to vote before they did in the United States, and Georgia elected its first Muslim member of parliament long before the United States elected our first Muslim representative in Congress. Unfortunately, the invasion by the Soviet Red Army in 1921 put a stop to Georgia's democratic development and led to decades of occupation and repression here. While Russia systematically worked to undermine traditional Georgian values of democracy, independence, and freedom, Georgia resisted. Since Georgia regained your independence, the people of Georgia have been clear. You want a democratic Georgia integrated with the West. This strong democratic tradition and the clear choice of the people of Georgia led President George W. Bush to praise Georgia as a beacon of liberty when he visited here in 2005. As the United States has itself discovered the hard way throughout our history, democracy is about more than just the right to vote. A thriving democracy requires strong, independent institutions to reflect and protect those values. Democratic institutions hold the key to freedom, prosperity, peace, and individual dignity. As we have seen recently in many countries, impartial democratic institutions are the best defense against autocratic tendencies and those who will do almost anything to hold on to power. For 30 years, the United States has been proud to be here in Georgia at the request and invitation of the government and the people of Georgia, working together to strengthen democracy and develop the necessary independent democratic institutions to safeguard Georgian human rights and democracy. Over the coming years, the United States pledges to stand with the people of Georgia to support our shared values and strengthen the institutions necessary to protect them. Georgia's greatest victory will be its success in building a prosperous, secure, vibrant democracy. You, the next generation of Georgian voters, have a vital role to play in that process. I wish you all good luck in the essay competition. The people of Georgia have a lot to be proud of based on your history and what you've accomplished over the last 30 years. But you also have a lot of work ahead, and the United States stands with you in this effort. We are stronger together. Zala ertobashia. Didi madloba. Thank you again. კიდევ ერთხელ ჩვენ შეგვიძლია გამოვაცხადოთ თემის სათაური, ხო? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით კონკურსანტებო. დღეს მნიშვნელოვანი დღეა. ქართულ-ამერიკული სკოლა პროგრესი ატარებს მთელ საქართველოში მაღალი კლასის მოსწავლებისათვის ესეების კონკურსს ჩემი ქვეყნის დემოკრატიული მომავალი. მინდა წარმატება გისურვოთ. საუკეთესო მონაწილეები მიიღებენ სერტიფიკატს, რომელსაც გასცემს ქართულ-ამერიკული სკოლა პროგრესი პარტნიორობით ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთან ერთად. საუკეთესო პირველი ადგილის მფლობელი გაიმგზავრება 20-23 წლის აგვისტოში ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაეროს კონფერენციაზე შეცვალე სოფლიო. ასევე პირველი, მეორე, მესამე ადგილის მფლობელები მიიღებენ სრულ დაფინანსებას, გრანტს, ისწავლონ ქართულ-ამერიკული სკოლა პროგრესში ამერიკული პროგრამის AP საბაკალავრო პროგრამაზე, რომელიც მათ დაეხმარებათ ჩააბარონ და სწავლა განაგრძონ საერთაშორისო უმაღლეს სასწავლებლებში.
სრული 3 წლიანი ან 2 წლიანი კურსი მათ დაუფინანსდებათ. So for international students, I would like to announce that Georgian American School Progress is hosting the contest, essay contest, Democratic Future of My Nation. And the best authors will get a prize, the certificates from Georgian American School Progress and the Embassy of America in Georgia. Also, they will get funded the scholarship, the full scholarship by Georgian American School Progress to study for American high school program for AP course in order to continue study in American international high institutions. The first prize winner will travel to the US to the UN conference, Change the World. ეხლა კი დადგა ის მნიშვნელოვანი მომენტი, როდესაც უნდა გამოვაცხადოთ ჩვენს თემის სათაური და თემის სათაური არის შემდეგი. დემოკრატია ხალხით და ხალხისთვის. So the topic of today's essay contest is democracy by people and for people. Wish you good luck and much success. წარმატებას გისურვებთ ყველას.